Can you see this? Is it visible, the PowerPoint? Yeah. All right. Yes, sir. Thank you. Okay. Uh, right. So yesterday we just stopped at a point where we stopped at a point where we had looked at how popular culture was gradually sort of establishing itself as a commodity, and it was available to a large mass of people, and the ways in which within the early modern period it was being seen as something which was low in taste, which was ephemeral, and which was morally suspect. Now, we of course talked about Matthew Arnold in the Victorian age when he sort of differentiates between culture and anarchy as a moment when Arnold is creating this very categorical distinction between high culture, which is sweetness and light, versus popular culture, which is tasteless, anarchic, and morally suspect. So, aesthetically, morally, and temporally, popular culture is within the Victorian age dismissed by high critics as something which, as dismissed by Arnold as something which is to be uh, hugely differentiated. Right. Now we come to the more modern aspects of popular culture, and especially we start off with Walter Benjamin's concept of the work of art in an age of mechanical reproduction. This is a text that I'm sure Dipankar has been talking to you about, but I would like to just let you access some of the major quotations that uh, what Benjamin is talking about. And Benjamin is primarily talking about the photograph. And he says that the photograph is something which can be mechanically reproduced, right? And of course, also the film, for example, it can be mechanically reproduced. And therefore, Benjamin says it is something very new, something very modern. Photography, he says, is special because in this process of reproduction, the artist's hands were freed from the reproduction. You've taken a photograph, and then it is no longer yours. You just keep on reproducing the photograph by the printer. The photographer only needed his lens in the process of reproduction, and therefore, you see, there's this notion that the art of film has led uh, the form away or culture away from the artist to the process of reproduction itself, the mechanical process of reproduction itself. And therefore, he says that since mechanically reproduced artworks don't have a specific history, they can be inserted into situations which will be out of reach for the originals itself. So you can, as it were, put this artifact, this cultural artifact, anywhere within time. বুঝতে পারছো যে 1917 সালে তোলা যে ছবিটা সেটাকে আজকেও আমরা গ্রাফট করে বলতে পারি আজকের ছবি। The mechanically reproduced artwork lacks authenticity and authority. মানে আর্টিস্টের আইডেন্টিটি এবং অথরিটি এই দুটো কোনোটাই we do not find in the mechanically reproduced work. And the authenticity of a thing is the essence that all that is transmissible from the beginning, ranging from its substantive duration to its testimony to the history which it has experienced. Right? So, বেনিয়ামিন বলছেন যে এই হিস্ট্রিটাকে যদি তুমি তুলে নাও of the composition of the transmission of the artifact, যেমন বার্থ বলছেন এখন of the death of the author, if you just take that artifact which can be culturally reproduced, which can be continuously reproduced through mechanical intervention, then what is lost, as Benjamin will point out,
is, sorry, what is lost, as Benjamin will point out, is the aura of the work of art. বলছেন প্রত্যেক আর্টিস্টের একটা ওরা ছিল। Aura is a kind of a light, like a জ্যোতির মতো। Benjamin বলছেন, if you take that, aura out of the work of art, the artwork loses its individuality. আবার যেটা তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে, what Benjamin is looking at is this status of art as a commodity to be consumed without the intervention of the artist. The artist has produced it, it has mechanically been reproduced, it has been grafted into time, and then it has lost its aura. And therefore, Benjamin's notion is that it emancipates the work of art from its parasitical dependence on ritual, and its autonomy sort of disappears forever. Art are autonomous রইল না. Art becomes dependent on this process of consumption. Popular culture is dependent now on this process of production and consumption. এইটাই বেশি important হয়ে গেল rather than the artist's authenticity. মানে আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের দিচ্ছি. All of you watch James Bond films, right? Now, you see, James Bond is now no longer a work by Ian Fleming. It has become a kind of a brand which is recirculated and circulated with its music, with its gadgets, and therefore it has lost its original artistic aura and become a branded community. In Western Europe, the capitalistic exploitation of the film denies consideration to modern man's legitimate claim to being reproduced. Under these circumstances, the film industry is trying to spur the interest of the masses through illusion-promoting spectacles and dubious speculation. Let us think of two forms or two texts. One is Eliot's, say, Wasteland or Prufrock, যেটা তোমরা পড়ছো এবার। Prufrock-এ দেখো, Eliot's distinct identity as a poet is stacked, right? That particular image of the fog, yellow fog curling around the window panes, it is a signature, it's an authenticity, right? একটা aura of Eliot the artist, and therefore the aura of the art is individual. Take a thing like James Bond, for example, or take a thing like take a cultural artifact like the Barbie doll, for example. Mass-produced cultural artifact which has lost its aura altogether and it's meant only for the sake of consumption. Or take, for example, any thriller, any detective fiction that you read. It is no longer, it does not any longer belong to an artist per se. It loses its aura and the bestseller becomes a formulaic fiction. তুমি যে সিনেমাগুলো বারবার দেখতে যাচ্ছ, এই সিনেমাগুলো কিন্তু একটা অন্যের সঙ্গে এমনভাবে similar, you are not really conscious of looking at anything very different as such, right? Now, this is Adorno, right? And therefore, Adorno's concept is, in an age of mechanical reproduction, art, popular culture loses its aura, art loses its aura, and creates illusion-making spectacles. এই কথাটারই আরো বেশি বলছেন আদর্নো অ্যান্ড হর্কহাইমার। এটা একটু মাথায় রেখো যে আদর্নো অ্যান্ড হর্কহাইমার এই বইটা লিখছেন in around 1951, right? বইটার নাম হচ্ছে দ্য ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট। তার একটা বড় চ্যাপ্টার হচ্ছে দ্য কালচার ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? এই টার্মটা লক্ষ্য রাখো। The term, and Adorno and Horkheimer is writing after the Second World War, when the agony and the angst of the war is sought to be replaced by the pursuit of pleasure and the creation of illusion-making texts. এবং Adorno and Horkheimer এখানে বলছেন যে this is being done by
culture which has now become no longer an individual aura making process. আগে কবি লিখতেন, ছবি পেইন্ট করা হতো। এখন when culture is available all and sundry, culture is becoming an industry. আমি জানি না, আমাদের ছোটবেলায় একটা রোম্যান্স ছিল, ইটস কল্ড বিলস এন্ড বুলস। বুঝতে পেরেছো? তোমরা কেউ পড়েছো কিনা আমি জানি না। মানে এগুলো ছিল ফর্মুলা ফিকশন, একজন লিখতেন না, অনেকে লিখতেন। সো দে ওয়ার গিভেন আ স্টাইল শিট, ম্যানুয়াল, যে 10 নম্বর পাতায় এটা হবে, 15 নম্বর পাতায় এটা হবে, 30 নম্বর পাতায় এরকম হবে, রাইট? সো what is happening is এই particular genreটা was a commodity which was industrially produced, মানে একটা চেইনের মধ্যে দিয়ে প্রোডাকশন হচ্ছে, and it is industrially marketed and it is industrially consumed. So art becomes, or culture becomes, an industry, right? We will call, Adorno and Horkheimer লিখছেন, artifacts where significance predominates over utility cultural products, right? Significance মানে its ability to create meaning, একটা certain amount of meaning create করছে এই cultural artifact. In particular, we are concerned with things like, এবং এবার দেখো what Adorno and Horkheimer is talking about: horoscope, jazz, magazines, radio, soap operas, television serials, etc. আর তোমরা এটাই বলতে পারো যে প্রত্যেকটা জিনিস তো আলাদা আলাদা রকম, কিন্তু যদি খুব ভালো করে ভেবে দেখো তাহলে দেখবে দে আর অল ভেরি ভেরি ফর্মুলাইক, রাইট? In spite of having a certain amount of at illusion of autonomy, they are all in reality very formalized. এবং সেটাই বলছেন আদর্নো হরখাইমার, এই কথাটা কিন্তু মাথায় রেখো। Essential characteristic of the culture industry is repetition. So, repeating a particular formula. Adorno illustrates this by contrasting popular and serious music. The whole structure of popular music is standardized, even where the attempt is made to circumvent standardization. Standardization extends from the most general features to the most specific ones. Let me give you an example of a song that we once heard during our growing up times when we were in college. We had this musician, again, the example which comes to me is Bapi Lahiri. There's this song called Tama Tama Loge, right? And then it was repeated in Amitabh Bachchan's film called Hum, called Juma Chuma Deve, right? And so on and so forth. So popular culture is extremely stereotypical and repetitive in its formulas. For example, look at the Laila Majnu story, which has been repeated endlessly and is still being repeated with certain variations, right? So although it tends to provide a certain amount of or has the illusion of a certain amount of autonomy, it is in reality extremely repetitive. That is what Adorno and Horkheimer suggests, that there is no independent thinking required, right? There's no independent thinking required, you just consume it, right? তুমি তো পেপসি খাওয়ার সময় চিন্তা ভাবনা করে পেপসি খাও না, তুমি খেয়ে নাও, right? Similarly, when you are consuming popular culture, you are consuming it without intelligence. And what is therefore happening is that culture, if it is making the man, তোমার পারিপার্শ্বিকের সমস্ত কালচার যদি তোমাকে তৈরি করে, then what happens is that this popular culture leads to a standardization of the audience. Man as a member of the species has been made by a reality by the culture industry. Now any person signifies only those attributes by which he can replace everybody else. He is interchangeable. অর্থাৎ তোমরা আর কেউ ইন্ডিভিজুয়াল নও আমাদের কাছে, রাইট? বা কালচারের কাছে বা সোসাইটির কাছে, all of you are aspiring towards the same things that the culture industry has taught you, and
all of you are therefore interchangeable. এর একটা বড় উদাহরণ আমি পরে দেব. Standardization divests the listener of his spontaneity and promotes conditioned reflexes. If you look at it, all of you speak similarly, all of you dream similarly, and all of you therefore are gradually being conditioned by a popular culture to think alike. And therefore, you know, we have these banks, chemicals, electricity, and therefore stylization is the ever identical framework of only one aspect of standardization. So you can ask me that am I really a carbon copy of my friend? No, you are not. You have your own style, but this style is only superficial. It leaks or it conceals a process of standardization through which you experience culture. And again, Adorno and Horkheimer are of course talking about music. The necessary correlate of musical standardization is pseudo-individualization. He calls it there's no actual individualization. There's a pseudo-individualization here. This is Adorno and Horkheimer. Now let me come to another of my very favorite critics. This is Jean-François Lyotard in his essay called An Answer to the Question, What is Postmodernism? We are slowly coming to the postmodern moment where we are actually existing. Right. And Lyotard says that our condition is like a bricolage. What is a bricolage? এই দুটো শব্দ একটু ভালো করে জেনে রেখো. Collage is where parts, তোমরা নিজেরা collage হয়তো বানিয়েছো, ছোট ছোট টুকরো কেটে you create a pattern of meaning, random let's say extracts which are imposed with each other to create a sense of meaning. And what is a bricolage? A bricolage is a random association of similar looking quotations without any particular arrangement. So we are literally framed by bits and pieces of culture which randomly compose us. And then Lyotard makes a very important comment, and it says that there's an additional dimension which is being given to us in the postmodern age. And what is that dimension? He says it's the technosciences, the very internet that we are using, for example, to communicate with each other. It has become a means of increasing disease, right? The development has become, he says, a force by itself. We do not use technology any longer. We submit and surrender to technology. This development seems to be taking place by itself by an autonomous force or motricity. মানে মোটর থেকে, মোটর তো মুভমেন্ট করে. So Lyotard is saying that normally man controlled technology, তাই তো? আগেকার দিনে একটা কুড়ুল নিয়ে তুমি কাঠ কাটতে যেতে, দ্যাট ইজ বেসিক টেকনোলজি, রাইট? মনে আছে সেই তোমার ওই কি সিনেমাটা ছিল, 3 Idiots, সেখানে আমির খান ইজ ডিসক্রাইবিং দ্য মেশিন অ্যাজ সামথিং হুইচ মেক্স থিংস ইজিয়ার ফর ম্যান. ওই জিপটা তুলছে ওপরে আর নামাচ্ছে, নিয়ে বলছে দিস ইজ আ মেশিন, রাইট? নাও what has become important here is that the machine no longer is important for the man for work. It has attained its own force. মানে তুমি আর ইন্টারনেটকে কন্ট্রোল করছো না, ইন্টারনেট তোমাকে কন্ট্রোল করছে. রোজ সকালে ফেসবুক না দেখলে কিন্তু তোমার হচ্ছে না, রাইট? you are being controlled by technology at every given point. We are all in this techno-scientific world like Gulliver, right? Gulliver-এর মতো, হয় আমরা বিরাট বড়, নইলে আমরা খুব. Consequently, the claim for simplicity in general appears today that of a barbarian, right? কেউ আর রবিনসন ক্রুসোর মতো, we cannot go and live in an island all by ourselves and without technology.
is no longer possible in this modern world. And therefore, Lyotard says there are two kinds of people. One who are continuously engaged with this task of complexity. মানে আমরা যারা এই জুমে মিটিং করছি, সিসকো ওয়েবেক্সে মিটিং করছি, we are complexly engaged with technology, and the other is tasked with the terrible ancient task of survival. যারা ধরো একদম জঙ্গলে মাঠে ঘাটে পরিশ্রম করছে, যাদের কাছে টেকনোলজিও নেই, আবার they are only dealing with this ancient task of survival. So if modernity had talked about progress of all human beings, it has proved to be a spectacular failure. এই কথাটাই বারবার কিন্তু তোমরা এখন শুনছো. You are hearing this term called the digital divide, which is distinguishing people from haves and have-nots. কিন্তু have and have-not কিসের দিক থেকে? In terms of technical access. Those of you who are listening in here are the haves. There are have-nots who cannot afford this. Right. এরপরে আমি আরেকজন থিওরিস্টের কথা আসছি. You see, আমি আজকের ক্লাসে তোমাদের কতগুলো পার্সপেক্টিভ, because you see you are reading a popular culture course, right? And you need to know what are the basic ideas about popular culture that are floating around, so that you can look at all these texts simultaneously rather than শুধু detective fiction, because detective fiction is just one part of popular culture. Now the theorist is Jean-Pierre Baudrillard. Baudrillardের সবথেকে বড় major idea is the concept of simulacrum. Simulacrum বলা হয় এটা, right? Baudrillard বলছেন আগে whatever happened is that what was art, he says. Art was an image, right? Art was an image. মনে আছে সেই প্লেটোর কথাটা, that it is a copy of a copy, right? So it's an image. Now earlier art reflected reality. Baudrillard বলছে art reflected reality. There can be another possibility. Art could distort reality. Art could distort reality, but it was related with reality. Reality হচ্ছে the index from which the art departed or remained faithful to. এটাকেই আমরা বলেছি realism, anti-realism. এখন we have a situation where art does not have, or art might have, it might mark an absence of reality. এটা হচ্ছে fantasy, right? Fantasy যখন আমরা লিখেছি তখন আর্টের সঙ্গে রিয়ালিটির কোনো সম্পর্ক ছিল, right? So it was realistic art, it was art of the nightmare, or it was art purely for the sake of fantasy. Baudrillard বলছেন now we have an art which has no relationship with reality itself. Art has only reference to art. বুঝতে পেরেছো? না, এটা বুঝতে পারোনি, তার কারণ হচ্ছে it says that art is now creating its own reality. Art is creating its own reality. কিরকম ভাবে? আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি, ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারো। এই ডান দিকের ছবিটা কেউ চিনতে পারছো? বাঁদিকেরটা তো বারবি, বোঝা যাচ্ছে। ডান দিকের ছবিটা কেউ চিনতে পারছো? যদি চিনতে পারো আনমিউট করে আমাকে বলো। Can anybody recognize the picture on the right hand side? Anybody? No? This is a very important Mauryan relic called the Yakshi. Jokhi. A Jokhi is located in the Patna Museum. Eta mathay rekho, this is one of the most important artifacts of our history. Ebong dekho, you have the figure of the beautiful woman who is depicted in this picture. অর্থাৎ তুমি যদি লক্ষ্য করে দেখো যে আমাদের কনসেপ্ট অফ বিউটি অফ দ্য ওম্যান is embodied
in the yaksha, right? আর বাঁদিকের ছবিটা তোমাদের কাছে is the picture of the illusion, the bulb, right? এবার আমি তোমাদের একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, এই যে this entire concept of the fair and lovely thin anoxeric woman is something which is being sold to you on a daily basis. তোমরা জানো কিনা জানি না, গ্রামে গঞ্জে সব থেকে বেশি বিক্রি হয় ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিম, রাইট? এখানে একটা ছেলেদের একটা ক্রিমও বেরিয়েছে, ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। সো you see, art is creating this image of the dream girl who has to be a Hema Malini, fair, beautiful, and nowadays extremely. Whereas I would say that the original concept of the woman, the beautiful woman in our culture, would be like the Prithula Yakshi, right? So you see, art has created its own particular image. আমি তোমাদের একটা নিজের গল্প বলছি, মাই ওন স্টোরি। যখন আমি কলেজে পড়ি, মানে কলেজে ঠিক নয়, কলেজে অত পয়সা কড়ি ছিল না, আমি তারপরে ইউনিভার্সিটি যখন পড়ছি তখন টিউশন করে আমার হাতে কিছু টাকা আছে, মানে টাকা আছে মানে বিরাট বড় লোক নই, কিন্তু আই কুড সর্ট অফ ম্যানেজ মাই ওন sort of expenditure, and it was very cool on all our parts, all our friends, to drink this cold drink. The cold drink became the symbol of our times, of being cool. And I shudder at the amount of cold drink that I had consumed during that particular period to be cool. তোমাদের কাছেও I'm sure there are elements of being cool, which in say 10 years time you will probably not. I will wonder why that made you cool. But please remember this, that you are not actually thinking while you're consuming. Culture is creating its own reference, বলে দিচ্ছে এইটা হচ্ছে good, এইটা this is the reality, and you are merely following it, right? You are merely following it. এই যে এই ফেসবুকে দেখবে এই মানে এক একটা রকমের ট্রেন্ড চলে, রাইট? এই এইরকম ছবি দেওয়া, ওই রকম শাড়ি পরে ছবি দেওয়া, এই চ্যালেঞ্জ, ওই চ্যালেঞ্জ, রাইট? All this is culture creating a reality to which you are submitting. And therefore, popular culture now creates its own simulacrum, to which it creates its own reality which you follow. So it is no longer art following life. It is now life following art. এটাকেই বদ্রিলাট বলছেন simulacrum. In the first case, বদ্রিলাট বলছেন image is a good appearance. The representation is the order of sacrament, following. In the second, it is an evil appearance, distortion of the order of malefice. In the third, it plays at being an appearance. It is of the order of sorcery, a magic, যেটা হ্যারি পটার তৈরি করতে চেষ্টা করছে. In the fourth, it is no longer in the order of appearance at all. আর ইমেজের সঙ্গে রিয়ালিটির কোনো সম্পর্ক নেই. It is just a simulation, একটা আর্টিফিশিয়াল জিনিস তৈরি করা, ironically to which you respond, right? এই দেখবে প্রত্যেক সময় একটা করে নতুন ফ্যাড আসে, there's a new food on the market. How do you get to know about that food? How do you consume it? আগে ইমেজটাকে ক্রিয়েট করা হয় through the advertising, and then it becomes a reality of your life. That is how popular culture operates. এবং এটা মাথায় রেখো, it's so important nowadays, Badrilal, is because you see all of us are immersed in the audio visual medium. টিভি ছাড়া, ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু তুমি ভাবতেই পারো না, and it is the internet which is shaping you rather than vice versa. এটা মাথায় রেখো, Baudrillard is one of the most important critics you need to understand to make sense of your reality. এরপরে theorist, I'm sorry I'm getting a little dense today, but you need to sort of go through them once and for all.
is Frederick Jameson. Frederick Jameson has this uh, has this notion of the cultural logic of late capitalism. Capitalism, উনি বলছেন, is of different stages. Now, প্রথমে, the first phase of capitalism, you have these industrial goods, right? Industrial goods which are mass produced. In the late capitalism, Frederick Jameson says, is where you no longer have industrial goods, you have cultural goods which have, you could say, which are part of the service sector. এই যে কথাটা আমরা বলি না যে তোমার manufactured is no longer of tangible goods but also of computerized artificial images and products. এটাকে ফ্রেডরিক জেমসন বলছেন লেট ক্যাপিটালিজম। এটাকে বলা হয় সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? যেখানে দেখবে এই সমস্ত ইন্টারনেট কোম্পানিজ, এই সাইবার কোম্পানিজে কাজ হচ্ছে, ব্যাক অফিসেস, রাইট? অল দিজ আর প্রসেসেস অফ লেট ক্যাপিটালিজম। ফর এক্সাম্পল, তোমরা জানো কিনা জানি না, শিকাগো টাইমস, যেটা বড় খবরের কাগজ, যেটা আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিউজ পেপার, দ্যাট ইজ প্রিপেয়ার্ড ইন নিউ দিল্লি। শুধু ওই ছাপা আর ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় ইয়ে কি বলে আমেরিকায়, বাকি সব কাজটা কিন্তু ভারতবর্ষ, রাইট? সো modernism was minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend itself. Modernism, there was still this attempt to transcend the commodity. Postmodernism, Frederick Jameson বলছেন, is a process of essential commodification. সবকিছুই becomes a commodity. The apparent victory of commodification marks postmodernity's reliance on the cultural logic of late capitalism. এবং তার ফলে পপুলার কালচারের কি হচ্ছে? There is a complete breakdown of high and low culture. Even high culture is being commodified, and low culture commodified hote hote it is becoming high culture, right? Various forms of postmodernism have in fact been fascinated precisely by this whole degraded landscape of schlock and kitsch, of TV series and Reader's Digest culture, of advertising and motels, of the Late Show and the Grade B Hollywood film, airport paperback, popular biography, murder mystery, আমাদের ক্ষেত্রে important, and the science fiction or fantasy novel. They no longer simply quote, as a Joyce or Maller might have done, but incorporate into their very substance. ওই bricolage হয়ে গেছে। এর একটা খুব বড় এক্সাম্পল তোমাদের দিচ্ছি, রিয়ালিটি শো যেগুলো মানে I shudder to see my daughter seeing very frequently. She's a great fan of them. মানে এই যে তুমি দেখবে যে পিপল, এই আমি একটা কোন শো এ দেখছিলাম, একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে on TV, and that is being commodified as actually a spectacular, you know, a spectacular what do you say, cultural product, right? But that is what is being done, that there is no longer any distinction between the high and the low. Everything that you have is now commodified. And therefore, Jameson talks about a new depthlessness, a whole new technology, a figure for a whole new economic world system, right? A computer, a digital culture, it's all part of a new economic system, right? এটাকেই ফ্রেডরিক জেমসন বলছেন as the cultural logic of late capitalism. Now, আরেকজনের কথা আমি বলিনি, which I should have really sort of talked about, because he talks about the ideology of it, that is Antonio Gramsci. Gramsci বলছেন যে society or governments create a kind of hegemonic structures, certain ideologies which are the dominant ideologies, which everybody sort of subscribes to voluntarily. And Gramsci says that popular culture creates this hegemonic ideologies, the idea of what a woman should be like, how we should respond to the government, what our nationalism
should be like. তুমি যদি বারবার করে ন্যাশনালিস্টিক ফিল্মস দেখতে চাও, automatically, hegemonically, you will no longer question the idea of the nation, right? So popular culture, according to Gramsci, functions in the hegemonic structuralization of society, right? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হয়তো এইখানে তোমরা একটু চিন্তা ভাবনা করতে পারো, this is something which is happening right now as we speak. এই ধরো, there's this entire debate about the Trump election and how Facebook sort of facilitated. ধরো তুমি বারবার করে একটা জায়গায় একটা রায়ট হচ্ছে খবর পাচ্ছ, somebody is posting false images of that riot happening, somebody is sort of continuously creating news items, commenting on them. তোমরা যেমন ফেসবুকে দেখো আর কি, you see what that does is create, আর পুরোটাই কিন্তু ফলস হতে পারে, রাইট? পুরোটাই ফলস হতে পারে। This is what is called the manufacture of post truth, মানে truth post truth, মানে which has certain affinities with truth but then is ultimately false. Now popular culture is now facilitating, এবং মানে remember that your Facebook, your Instagram, television, etc. is all part and parcel of this creation of a post truth. Arnab Goswami চিৎকার করে যাচ্ছে, and it's trying to always hammer certain things into your mind, right? যে রিয়া চক্রবর্তী মার্ডার করেছে সুশান্ত রাজপুতকে, কি রিয়ালিটি তুমি জানো না, কিন্তু you do not know, but the way in which এর বাবা বলছে হ্যাঁ রিয়া চক্রবর্তী মার্ডার করেছে, এই ড্রাগস, এই এক্সেট্রা, that is a post truth. You do not know any longer depend on the investigation of the CBI or X or Y agency. You depend on what is being randomly told to you over and over again. মাথায় রেখো গোয়েবলস এর কথা। গোয়েবলস বলেছিলেন একটা কথা যদি তুমি বারবার বলো তাহলে সেটা সত্যি হয়ে যায়, রাইট? ওকে, আই আর আরেকটা জিনিসের এই সব থেকে বড় এক্সাম্পল, আমি পোস্ট ট্রুথের নয় কিন্তু এই পপুলার কালচার ফেনোমেননটা, এটা নিয়ে হয়তো আমি কোনো একটা সময় একটু বলবো, ইজ দি হ্যারি পটার ফেনোমেনন। এই যে বইগুলো কিভাবে, হাউ দে বিকেম বেস্ট সেলার্স, হাউ দে ওয়ার ইমিডিয়েটলি টার্ন ইনটু ফিল্মস, হাউ ইট বিকেম একটা গোটা সিরিজ, গেম সিরিজ তৈরি হয়ে গেল, একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি হয়ে গেল, তাই না? একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি হয়ে গেল, হাউ ইট বিকামস আ কালচারাল প্রোডাক্ট, এটা একটু ভেবো, বুঝতে পেরেছো? এটা একটু আমাদের কাছে ভাবার দরকার যে হাউ ইউনো a text, এটা তো একটা কালচারাল প্রোডাক্ট, how it immediately becomes part of a commodity, part of a spectacle, part of a branding, part of almost an alternative reality, right? এটা কিভাবে হলো? This entire process through which popular culture establishes yourself, এবং কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তুমি দেখবে, আমি জানি না অলরেডি যদি না এসে থাকে, এক বছর আমরা পড়িয়েছিলাম, it has now become part of the canon itself. আরেকটা জিনিস আসছে যেটা তোমরা হয়তো most of you are aware, যে you see artificial intelligence, and এটা ঘটনা যে আমরা প্রত্যেকে, each and every one of us likes our own brand of popular culture. আমি ধরে নিচ্ছি যে শরদিন্দু খুব ভালো ওই কি বলে ভায়োলেন্ট ভিডিও গেমস খেলতে পছন্দ করে, হয়তো সুদেবের সঙ্গে বসে বসে কি বলে ক্ল্যাশ অফ টাইটান্স খেলছে। আবার আমি দেখতে পাচ্ছি হয়তো মধুরিমা দেখতে পছন্দ করে রমকমস, রাইট? সো ইচ অফ আস হ্যাজ আওয়ার, আমি যেমন থ্রিলার পড়তে প্রচন্ড পছন্দ করি, রমকমস দেখতে আমি একদম পছন্দ করি, রাইট? Each of us has our own versions of popular culture, right? এবার সেগুলো তোমরা গুগলে সার্চ করছো, এবার what it happens is that artificial intelligence, now Google is storing all this data, remember, ফেসবুকেও কিন্তু তাই হচ্ছে, right? All your data is being stored and then they are predicting what you might watch, right? আমার ক্ষেত্রে আমি যখন ইন্টারনেট খুললাম, গুগল আমাকে দিয়ে দিল এই জেফ্রি আর্চারের এই বইটা বেরোচ্ছে, would you like to read it? That's artificial intelligence. তুমি নেটফ্লিক্স খুলেছো, তোমাকে বললো এই this is the suggestion of the popular culture that you might want to enjoy. So you are becoming no longer a subject which is controlling popular culture.
but through artificial intelligence, popular cultural forms are controlling you, right? And this is what is called the algorithmic basis of artificial intelligence. They are meant to erode free will, to relieve humans of the burden of choosing, uh, to nudge them in the right direction. It fuels a sense of omnipotence, the condescending belief that our behavior can be altered without even us aware of the hand guiding us. পরের বার যখন গুগল খুলছো and you are being conditioned by artificial intelligence and internet, মাথায় রেখো what is being taken away by popular culture in certain ways is the freedom of art, is the aura of art, and even the notion of you as a subject. তুমি কিন্তু you are now becoming part and parcel of the object of popular culture. You are so enmeshed within this যে তুমি এর থেকে বেরোতে কিন্তু পারবে না, রাইট? তুমি একরকম ভাবে কথা বলবে, তোমার বন্ধুরা যে ভাষাটা ব্যবহার করছে সেটা করবে, সেটা ভালো কি খারাপ না জেনেই। তুমি এক ধরনের খাবার খেতে চেষ্টা করবে, তুমি এক ধরনের পোশাক পরতে চেষ্টা করবে, তুমি এক ধরনের চাকরি খুঁজতে চেষ্টা করবে, তুমি এক ধরনের নাটক দেখতে চেষ্টা করবে। ইউ উইল ইনস্টাগ্রাম না করলে তোমার হবে না, ফেসবুক না করলে আমার হবে না। সো উই আর অল enmeshed within this process of popular culture. তাহলে আমাদের কাজ লিটারেরি ক্রিটিক্স, what are we looking at from you? We are looking at this thinking through this popular culture. তোমাকে দেখতে হবে what is popular culture trying to tell us, what is its ideology, how is it telling us, কিভাবে নিজেকে রিপিট করছে, and why is it telling us, who is profiting by it, right? Because after all, commodity ele capitalistic world somebody is profiting by it. So who is profiting, how is he profiting, and what is the ultimate message that popular culture is telling us? না, এটা আগাথা ক্রিস্টি থেকে আমি অনেকটা সরে এসেছি, বা শরদিন্দু থেকে আমি অনেকটা সরে এসেছি, কিন্তু তোমাদের একটা গোটা পেপার রয়েছে, later on you have one more paper, right? So it is important to think through these, wander through when you are sifting through popular culture, and become a little more aware than what we normally are, right? So that is where I would sort of আরেকটা বড় ইয়ে হচ্ছে ভিডিও গেমস, এই কালচার অফ ভায়োলেন্সটা কিভাবে ইনগ্রেইন করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মধ্যে, রাইট? এগুলো আমি বলতে পারতাম, I would not go into that. In the Indian context, simultaneous pluralities, hegemonies of national allegories, যেগুলো আমরা পপুলার কালচারে এখন খুব পাচ্ছি, রাপচার অফ দি ইন্ডিজিনাস প্র্যাকটিসেস। একটা জিনিস লক্ষ্য রেখো, আমাদের ছোটবেলায় আমরা অনেক কটা খেলা খেলতাম, তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, গাঁদি বলে একটা খেলা ছিল, গোল্লাছুট, even just running around. Now we all play cricket and we all play football. All our normal sports, all our indigenous sports are gradually going out until and unless we have the National Kabaddi League on television. So ruptures are happening, আমাদের নিজস্ব স্ট্রাকচার্স, আমাদের নিজস্ব ফোক প্র্যাকটিসেস গুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে because of of an overarching, you know, homogeneous পপুলার কালচার। একটা সময় আমাকে কে বলছিলেন যে লোকে বাড়িতে লোক আসুক এটাও চায় না, কারণ টিভি সিরিয়ালটা দেখতে হবে। আর উই সাবমিটিং টু দ্য সাইমালক্রাম? তোমরা কি আর ইউ অলসো এনগেজড ইন processing false images of yourself? Are we part and parcel of this digital revolution? That's a rhetorical question. We all are.